Nimeogopa kwenda kazi. Mimi ni mtu wa manamba, conductor. Mpaka nimeogopa kwenda kazi. Nimeamua kutulia tu niangalie, tuombe Mungu asaidie watu wetu wengine wapone. The accident had caused a traffic snarl-up as a crowd had gathered around the scene in order to aid the victims. Kwa idara ya uchukuzi watumie mambo ya kena na nini, wajenge nini climbing lane hapa. Kama kuna uwezekano ya kuweka bumps hapa isaidie, ama jinsi gani wanaweza saidia kupunguza ajali katika hii eneo, waweze kusaidia wenye nchi wa hapa. The residents now want the county government together with the Ministry of Transport to repair the roads and put bumps so as to reduce the occurrence of accidents. The injured people are receiving treatment at Moi Teaching and Referral Hospital as the bodies of those who have lost their lives are being kept in the mortuary in the same hospital. That so said, may their soul rest in eternal peace. And moving on, with just 36 days left for Kenyans to head to the August polls, and Kenyans are still choking under the yoke of the skyrocketing cost of living, Joseph Ombanyi, Catholic Bishop in Kakamega County, is urging President Uhuru Kenyatta and his deputy, William Ruto, to resolve their differences so as to be role models to other leaders and Kenyans at large. Kila mande sisi na grupu yetu ya usawa kwa wote, kila mande tunaingia maandamano ya Kenya mzima mpaka bei ya unga ya. Sasa vita yetu ni ya tumbo ya mwananchi wa kawaida. Na kama kila mtu anajiita hasara, mwingine anajiita nani, mwingine anajiita baba, mwingine mama, wajue watoto wako na njaa, si ndio? The current cry of the struggling Kenya that has become the norm, the hope of relief watered down after the government reduced the cost of maize flour with 2 shillings. It is a cry that has made its way into churches, with Catholic Bishop of Kakamega weighing in. Speaking after the Sunday service, Bishop Ombanyi has called on the government to look for alternative measures so as to curb the high cost of living that is currently choking Kenyans. Uchumi wetu mahali ulipo sasa na gharama ya maisha, haya tulisikia wiki iliyopita Askofu Mkuu Philip Anyoro aliposema ya kwamba Wakenya wanaumia, uchumi umekuwa mbaya, kuna watu ambao wako katika njaa. Ni vizuri vitengo vyote na serikali iweze kuangazia na tuweze kuangalia mbele ni vipi uchumi, hata katika zile manifesto ambazo zinaangaziwa siweze kuangalia kweli uchumi ambao unafanya kazi unaoweza kuwajali wa Kenya. The bishop also touched on the deteriorating relationship between President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto, saying that is sending a bad image to the country. He urged the two to at least solve their differences so as to show a good example to the country. We haven't seen much of any progress, and that those differences are not good for the country. It's very sad, very unfortunate, but we still call upon them to remember that they are leaders elected in this country to unite the people. And the most important thing that they can do, at least for the sake of the Kenyans, is to work together or to unite. People may have differences, but these notable differences that are being seen everywhere are not good for the country. They don't reflect well in the leadership. On his side, Bishop Ombanyi noted that the judiciary plays a vital role in making decisions during and after the elections, therefore urging them to stick to the mandate of ensuring equality in the dispensation of justice. Tunajua ya kwamba katika uchaguzi pia mahakama inaangaziwa, kwa sababu kuna wale ambao wataona kama kwamba haki yao haijazingatiwa. Na wakienda katika mahakama inatakiwa kuangazia kwa usawa, kuweka haki na ukweli, kwa sababu tunasema katika wimbo wa taifa, haki iwe ngao na mlinzi. Na hivyo basi tungependa ya kwamba hiki kitengo muhimu katika nchi yetu kiweze kusimama imara na kisiwe kinatingizika kwa njia yoyote ile.
kuangazia masuala yote ambayo yanaletwa mbele yake, kiweze kuangazia kwa usawa, kwa ukweli. He called on Kenyans to choose leaders with great vision to change the society, seemingly condemning Roots Party leader, presidential candidate George Wajakoya's manifesto of legalizing cannabis sativa. Ni vizuri wa Kenya, wa Kristo waweze kuangazia kuchagua viongozi kweli ambao wana uadilifu, maadili mema. Na tumesema ya kwamba tusichague wale viongozi ambao wanahubiri na kudumisha maadili maovu katika nchi, kama yale ya utoaji wa mimba. Tulisema kama vile kuhalalisha madawa ya kulevya na vingine. Tulisema hiyo kama kanisa ni jambo ambalo hatuwezi kukubali, hatuwezi kuhubiri, kwa sababu hilo linaumiza jamii. Now let's shift our focus to matters politics now. As Azimio presidential candidate Raila Odinga, allies have lined up to defend President Uhuru Kenyatta of alleged threats by Deputy President William Ruto that he will open investigations against President Uhuru Kenyatta if he wins August 9th polls. Speaking in the parallel campaigns in Siaya, Homa Bay and Nairobi County, the Azimio leaders Ruto against resorting to threats at the persons of head of the state. The remarks were made as Odinga continued with Azimio campaigns in his home county. The Azimio coalition continued with its bid to woo voters. Splitting into two campaign teams, Raila Odinga leading the Azimio team in Nyanza region and Martha Karua traversing in Nairobi. Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga continued with his Azimio campaign in his home county Siaya, later storming Homa Bay County to rally his backyard to amass a voter turnout in his favor. Lazima tupunguze ufisadi, tuwe na sera nzuri, ndio mkulima aguze vyakula vya Wakenya. Sio siasa domogaya la kutangaza tu I am going to do this. Kama umejifanya kijimungu, unatangaza itafanyika na inafanyika. Mwambie tumerevuka ya kutosha. Childish tricks cannot take root with us. Aliposema second liberation, ikakuja second liberation. Si ni kweli hiyo? Sasa anasema inakuja third liberation. Na hiyo third liberation, kama Wakenya wafahamu, ni kutengeneza uchumi wetu huko juu, lakini pia tufahamu kwa maendeleo si barabara na bridges peke yake. Maendeleo ni mwananchi kupeleka mtoto wake skuli. Si ni kweli hiyo? The team reacting to claims by the Kenya Kwanza team, led by DP Ruto, that they will investigate President Uhuru Kenyatta once they assume office. Saizi amerukia atio tutachukua Uhuru tupeleke kotini. Kabla hujapeleka Uhuru kotini, sisi kina mama ambao tumebeba mimba ya Uhuru na tukalea, PO Box Sugoi, PO Box Sugoi. Jana nimekisikia wewe ukisema Uhuru niachie huyu mtu ya kitandawili. Wewe utakoma kuita baba mtu ya kitandawili na ujifunze kuita baba the President of the Republic of Kenya. The Azimio team claimed Deputy President William Ruto should instead be probed over graft during President Uhuru Kenyatta's first term from 2013 to 2017. Number 3, does William Ruto have the integrity to be the custodian of the National Treasury? Question number 4, does William Ruto have the morality to fight corruption? Tarehe 9 mwezi wa 8 tunapeleka William Ruto wapi? Na nataka nimwambie William Samoei Ruto, kweli nyani haoni kundule. Wewe leo you have the audacity ya kusema ati unapeleka Uhuru kotini, mtu ambaye umeiba pesa ya mahindi, mtu ambaye umeiba pesa ya mbolea, mtu ambaye umeiba pesa ya damu, na ukachukua pesa ukaenda kununua towel ya kujengea hoteli yako kule Mombasa. Shame on you. Ruto has a mission to pilfer, to misappropriate, to expropriate, to defraud and to steal money meant for Kenyans.
That's why they did not talk about corruption when they were launching their manifesto. And the manifesto, there's nothing about corruption. Anybody who has been charged with corruption is being followed politically. To them, anybody who has stolen public property is just being persecuted because of his political beliefs. These are hypocrites who have really no right to try to begin Kenya's election on corruption. Hawa ni wezi. Hawa ni wezi. Hawa ni wezi. Hawa ni wezi. The Azimio leaders went on to play an audio that revealed Deputy President William Ruto was locked in a heated argument that almost turned into a physical confrontation with his boss, President Uhuru Kenyatta, in the hours following the annulment of the 2017 election win. The recording, in which DP Ruto is heard addressing Kikuyu elders in a meeting held on Friday at his official current residence in Nairobi, said President Kenyatta was so distraught by the Supreme Court judgment, which ordered a repeat of election, that he nearly gave up the fight for a second term in office, and it was only due to his insistence that he agreed to run again in the second poll that was boycotted by the opposition National Super Alliance NASA presidential candidate Raila Odinga. Kufika State House nikakuta rafiki yangu wako hapo. Nyinyi watu ya Homa Bay, nataka kuuliza nyinyi, mnaweza chagua president ambaye anaweza unaweza chagua mtu akawe rais ya Kenya, mtu ambaye anaweza piga president kofi? Mnaweza chagua yeye? Hiyo ni dhihirisho ya kwamba William Ruto ako na mambo ambayo yeye ni dictator. Yeye hana heshima. Yeye hana akili timamu ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Yeye kama anaweza sema ati anaweza piga Uhuru kofi, atafanyia nini raia wa Kenya? Leo tumesoma 2017 alikuwa na nia ya kupiga Uhuru makofi. Si walikuwa wamekosana? Hii mambo ingine si ni udaku na upuzi. Upuzi bure kabisa. Sisi kama kina mama wa Kenya hatuwezi pigia mtu kama huyo kura. Hakuna kura tunaweza pea Ruto. Ni mtu wa kupiga watu makofi, ataanza na kupiga sinajua tunajua pia vile anafanyanga huko. Ataanza kupiga watu makofi kwa nyumba, aende kupiga watu makofi huko nje na wananchi wa uawe. Hawacho kosoka hacho jotu. Azimio leaders now calling out Ruto for his temperamental, which they say is not fit for a commander-in-chief. Hayo maneno ambayo tumeyasikia ikizungumzwa na Deputy President wa nchi nzima, aibu hiyo ya aina hiyo isije kamwe kaonekana Kenya hii. Sasa hivyo dawa ni kujitokeza zote 99.9. I cannot sincerely say you can do it 100%, lakini mjumbe wenu amesema 96,000 registered voters. Hiyo ni kweli ama ni rongo? Davis Mberia, Ebro News. And moving on, still on the Azimio Gospel, Naka Kenya leader Martha Karua and Azimio la Umoja presidential running mate for the first time led Azimio la Umoja coalition on a campaign tour in Nairobi. Karua attended a church service at Westlands ADC and proceeded to Kihumbini grounds and Kangemi to woo voters to support Raila Odinga presidency. And later in the afternoon, Karua proceeded to Kawangware and Ruto wards. Iko watu wanakuja na makasiriko, wanataka kuchaguliwa ati sababu wamekasirika. Ukiwaona waambiwe wananchi wako na njaa na pia wamekasirika. Makasiriko si kitu ya kufanya uchaguliwe. Iko watu wanakuja na matusi. Kama wewe ni deputy, wacha kutusi deputy kuwa deputy. Wakati utachaguliwa, ukichaguliwa kama rais, utahitaji kuheshimika. Mimi sikwambii usikosoe mtu, mkosoe lakini kwa njia ya heshima. Nchi haiwezi kukaa bila heshima. Kama wewe ni mkosa adabu, hustahili kuchaguliwa. Sisi tunakuja kwa kunyenyekea, tukijua kura
iko mfukoni mwako na hatuwezi kuchukua kinguvu. Na waomba timu ya kuamini ni moja, ni ya Raila Amolo Odinga. Mambo kwisha. And that story takes us to a fast commercial break. We'll be right back. Don't go too far. Many thanks for keeping me company. Moving on, leaders allied to Deputy President William Ruto have trashed out criticism about their recent launched manifestos, saying that the coalition is aimed at supporting the country's development and fighting corruption. For the second day in a row, the Deputy President William Ruto and his allies took their campaigns to the Mount Kenya region in a bid to consolidate the over 5 million votes in the region. Ruto's campaigns began with a church service at the St. Thomas the Apostle Patron Saint Catholic Parish, Igembe South, Meru County. Here, the DP and his brigade began attacks against criticizers of their manifesto that was launched on Thursday, and also attacks against those accusing the DP of abdicating his duties. Hiyo mpango ambayo tulitoa, wale ndugu zetu wengine wamesema mambo mawili. Wamesema jambo la kwanza, hiyo mpango iko na maelezo ya kina, ama it is too detailed. Pia wametuambia ya kwamba pengine tumesema mambo ambayo haitawezekana. Mimi nataka niwaambie watupatie nafasi. Hiyo mambo yote tumeandika hapo, tumechangiwa na Wakenya. Kama wewe ni dereva wa gari na uko na makanga wako, gari iende igonge mti, nani wa kulaumiwa? Ni dereva ama ni makanga? As the Deputy President. After that, the DP and his entourage took their bottom-up economic plan campaigns to the Ntambiro market in Igembe Central and Lare town in Igembe North, Meru County. The brigade here assured the DP of the Mount Kenya votes as a block. Ningetaka nimwambie Bwana Kitendawili na watu yako, hii mlima inaitwa Mount Kenya. Hatugawagi kura zetu. Kura zetu tunawekanga kikapu moja. Tulikuwa tunangoja mwezi ya mwisho na ndio imefika. Si uchaguzi ni ya mwezi ujao. Si imebaki siku 36. This mountain inafikanga pale, imebaki wiki 5. Tunaamua kura zote hatugawi. Mimi nataka niwaambie watu wa Kuzimia, nyinyi mko na wasiwasi kubwa kwa sababu tumesema mambo ya state capture. I want to tell you, my friends, if you are genuine about the fight against corruption, those who are engaged in corruption wanakunywa maziwa yetu, lakini wale wanafanya state capture wameiba ng'ombe yetu na wanatuuzia maziwa yetu. While pledging to reduce the cost of living, the DP and his allies also used the platform to call out on President Kenyatta for apportioning Ruto the blame for his failures in government. Kama serikali yako imeshindwa kuteremsha bei ya mafuta, imeshindwa kuteremsha bei ya mafuta ya kupika, imeshindwa kuteremsha bei ya ugali, ya unga, wewe umeshindwa because you told us 3 years ago that you are fully in charge. Tutekeleze mambo ya miraa, upate pesa na kahawa na majani chai na maziwa. Mtaunga mkono huyu William Ruto apunguze bei ya unga. Sina shida na Kitendawili. Sasa Uhuru Kenyatta ako na shida gani na mimi? Anakasirika ati nimelonje ati manifesto. Sasa manifesto si ni agenda ya kupeleka Kenya mbele? Kwani anakasirikia nini? Ati kwa sababu manifesto inazungumzia mambo ya watu wadogo. Sasa anajali nini? Hata kama yeye ni mtu mkubwa, si awachane na mimi tu nipambane na hao watu wadogo? Ama ni aje? Ruto and Raila have been on a charm offensive in the Mount Kenya region, which now seems to be one of the key swing areas in the election, which is just a little over a month away.
Elsewhere, politics of the cost of living took center stage when Kenya Kwanza leaders took their campaign to Kakamega County. The campaigns were led by NC party leader Musalia Mudavadi and Senator Cleophas Malala. The leaders lashed out at Odinga's for what they say is hoodwinking the Mulembe people in all election despite their uplifting support. Wetangula ameweka signature. Ruto ameweka signature. Nataka Raila akija hapa na Oparanya na wengine muwaulize watuonyeshe mkataba wa Azimio ambapo Oparanya ameweka signature. Atuonyeshe mkataba ambayo wao wameweka signature ya kulinda maslahi ya watu wa Western Kenya. Mimi nawaambia hakuna. Kwa hivyo sisi hatuna nafasi na lolote kwa Azimio. Hiyo tuweke kwa kitabu ama kaburi ya sahau. Bei ya kuishi imepanda juu sana. Hawa watu wetu wanaumia sana. Bei ya korokoro imepanda juu. Bei ya mafuta ya kupika imepanda juu. Bei ya mafuta ya pikipiki imepanda juu. Hata bei ya kuoa imepanda juu. Ukweli ama uongo? Na hii mambo yote imefanywa na ile serikali ambayo iko sasa hivi. Mkipigia Kenya Kwanza kura, mnapigia bei ya bidhaa kurudi wapi? Chini. Mimi naomba, tuko na mirengo miwili. Tuko na mrengo wa Mheshimiwa William Ruto na tuko na mrengo wa Mheshimiwa Raila. Katika mrengo wa Mheshimiwa William Ruto, yeye amechagua deputy president wake kuwa Rigathi Gachagua. Prime minister wake amechagua huyu Musalia Mudavadi. Lakini kwa mrengo wa Raila amechagua yeye ndiye president, deputy president Martha Karua, prime minister Kalonzo Musyoka. Hakuna jamii ya Mluya katika mrengo wa Raila. Sasa nyinyi Waluya mtapigia mrengo wa Raila ama mrengo wa Ruto? And from County 037, cross over to the coastal region, where residents in Msambweni village have woken up to a horrific scene after an unknown number of lions attacked their village, killing some of the livestock, an incident that has left them in fear, not knowing when next the deadly animal may attack. Speaking at Christ the King Church in Malindi Town Ward during the debates, residents were sensitized on the importance of participating in the election process and also on their rights to choose the leader they want. Organizers say the aim of the debates is to spur civic awareness among residents. So siku ya leo tumewaita viongozi ama tumewaita hawa wananchi ili waje waangalie na kuwachuja ili ajue ni kiongozi gani ambaye. We apologize for the mix-up of the videos. And moving on, religious leaders and residents of Lakisama, Nairobi County are calling on Kenyans to maintain peace before and during the elections. Amani katika nchi ni muhimu, na tunawashauri wanasiasa na viongozi wetu ya kwamba wanapotembea na kuomba kura kutoka kwa wananchi, wajue ya kwamba baada ya tarehe 9 bado tunahitaji kuwa na umoja na mshikamano kama nchi, na kwa hivyo wasitumie maneno ya kuchochea wananchi, wasitumie maneno ya kugawanisha wananchi. Tunataka wawe tolerant, tunataka wawe watu ambao watahimiza umoja na mshikamano wa nchi, ndiposa baada ya tarehe 9 wale ambao watakuwa wamepata nafasi ya uongozi wa nchi wapate nchi ambayo wataongoza, nchi ambayo itastawi na nchi ambayo itaweza kupiga hatua kimaendeleo. Kwa majina naitwa Lilian Akech. Ni amani tu tunaomba, watu wakuwe na amani. Hata kama kuna aspirant anapatia watu pesa, awapatie watu pesa kuwapigia kura, sio kwa kupigana vita ya. Na kwa kanisa naomba tuendelee kuombea Kenya. Tunajua wakati wa elections inakuanga na mambo mingi sana, watu waombe sana. Mimi ningewaomba wakati kama huu tusitumike vibaya na viongozi wetu. Hii ni wakati ya sisi kushikana kama jamii, kama kanisa,
kuomba Mungu atupatie viongozi wazuri, viongozi ambao wako na nia nzuri ya wananchi. Pia ningeomba pia kama kanisa pia tushikane pia na tuombie pia viongozi wetu. Juu sio wote wako na nafasi ya kuomba. Ili tuombe tuwe na election ya amani, na sana sana hii mkaji ya Lakisama pia ningeomba wakaji wa Lakisama wasitumike vibaya. Najua kuna viongozi wa mrengo mbalimbali, vyama mbalimbali. Baada ya siasa, baada ya election kuna maisha, na maisha yetu ni muhimu zaidi. We are going to this election with confidence that the election is going to be peaceful. We have even been doing peace rallies around just to sensitize our people and inform them that there must be cognizant that peace is the beginning of any development. So we want to tell them that we are working with security agencies just to ensure that we're going to have a peaceful election. Now, let's recap to our earlier story where residents in Msambweni village have woken up to a horrific scene after no number of lions attacked their village, killing some of their livestock. An incident that has left them in fear, not knowing when next the deadly animals may attack them. For a few days now, residents of Msambweni village and its environs have been living in fear after lions raided the area, killing their livestock. Some of the areas that have been affected by the lions include Miembeni, Fingirika, Vumbu, Mivumoni, Darugube, Magaoni, Kibwaga and Shimba Hills, with the residents now wanting to be compensated for their losses, many of them saying that the livestock were their main source of living. Simba walikula ng'ombe zangu wanne. Mojawapo akiwa wa kiume na watatu wa kike. Waliacha watoto wakiwa na shida ya kunyonya, hawana maziwa. Sasa kuna gharama pia ya kuwatafutia maziwa wale ambao wameachwa hivyo hivyo. Ningependelea vile nilipopidia yangu kulingana na gharama niliyopata ya wanyama walioliwa ambao niliwapata kwa shida nyingi. Hata hivyo ningetaka wanipatie kama 200,000 hivi, ndipo niweze. The lions attacked Miembeni and Vumbu village, leaving many livestock lifeless, as the residents say that their efforts to get help from the Kenya Wildlife Service were futile, noting that the KWS workers have been neglecting their duties of guarding the animals, hence putting their lives and the few remaining livestock in danger. Mimi usikulala, ukweli usiku sikulala, kwa sababu ninahofia, nina mifugo. Sijui nini kitatokea. Maisha yamekuwa magumu. Hivi sasa huyu mifugo hao wote wamewawa. Na huenda angejisaidia kesho. Na sasa hii hana msaada wote atapata. Na pia haijulikani atalipwa ama hatalipwa. Maana kulipa kwa wananchi mifugo ikidhuriwa inachukua muda. Lakini simba ama mnyama pori akidhuriwa, mwananchi hata anaanza nafungwa. Lakini sasa tunahitaji serikali ichukue hatua ya kujua kweli jamii inahitaji kulindwa, kwa sababu wao serikali ndio wazazi wetu. Kama leo sikulala usiku mzima, umbwa wanabweka usiku, ujui wanabwekea nini, ujui ni nini kitakuja kutokea kwako. Inaweza kuja huyo simba akatokea kwako, kama kwa huyo mwenzako, kwa maana una mifuko, akaja akala hiyo mifuko. Na ndio msaada wetu, mimi ndio msaada wangu, ninategemea kulisha mifuko, inisaidie. Kwa hivyo kile kiko tunaomba msaada. The residents now want KWS in partnership with the county government to intervene and capture the animals before they cause more damage. Shida yetu ni kwamba hatujui huyu simba chukwani. Maana watu wangemu walikuja, kijiji jana kilishinda hapa, tulikuwa wasiwasi. Hata kwenda manyumbani kwetu ni kwenda saa 12 tutasili kwa nyumbani. Maana tuyu mnyama atakuja saa ngapi na jukwani. Maana hajapatikana. Wito wetu kwa serikali ni kwamba tunataka kulindwa. Hiyo tunataka kulindwa. Maana wakikosa ng'ombe wapate mtoto njiani, wapate mtu mzima anamalizwa. Anaona serikali kulipa mwanadamu ni shida. Nicole Mwanza for Ibru TV. Let's get sporty. 14-year-old junior golfer Calvin Juma
produced a stellar performance at the current country club to claim the Division 1 victory at the club's leg of the 2022 NCBA Golf Series. Among the staff, Rita Maruinga carded a round of 38 points to mark the winner, and Nines Koki Muya won the first 9 after Count Burke with 22 points, while Samuel Maugo claimed the second 9 with a similar points haul. And that story marks the end of our bulletin tonight. Many thanks for keeping me company. Special thanks to my co-anchor Joyce Werimo and to everyone who made this particular bulletin a success. Many thanks. Have a beautiful and a blessed night. My name is Winnie Maganga.